las versiones establecen lo siguiente. Hay un informe de los primeros respondientes que establecen que Juan Pablo González tenía politraumatismos, es decir, golpes, y que investigan un homicidio. Sin embargo, el secretario de Seguridad de Bogotá establece que fue por convulsiones y justamente asegura que adelantan toda una investigación. A continuación tenemos lo que pasó el fin de semana, desde la enviada a prisión de este hombre, Juan Pablo González, hasta su muerte en una URI en Bogotá. El caso que rodea el abuso sexual de Hilary Castro en Transmilenio y la posterior muerte de su señalado agresor, desde el inicio fue impactante. Ese día Hilary denunció a través de redes sociales que un hombre en inmediaciones de la estación La Castellana, con un arma blanca, la había agredido sexualmente y le había robado todas sus pertenencias. La mujer entre lágrimas narró que vivió una pesadilla. Tras una jornada de manifestaciones, parte de la ciudad colapsó. Un grupo de mujeres adelantaron protestas y exigían la captura del agresor sexual de Hilary. Hubo daños en estaciones de Transmilenio y miles de ciudadanos debieron caminar para llegar a sus casas. A las 7:30 de la noche la Fiscalía reportó la captura de Juan Pablo González como señalado del abuso de Hilary. Según el ente investigador, contaban con elementos probatorios que permitían determinar que era el responsable de estos hechos. A las 11 de la mañana y luego de 4 horas de audiencia, luego de presentar el retrato hablado y los videos en Transmilenio, un juez envió a la cárcel a González, determinando que tenía anotaciones y era necesaria una medida de aseguramiento. Fue capturado igualmente por la Policía Nacional a raíz de unos hechos de injuria por vías de hecho. Juan Pablo González fue trasladado a la URI de Puente Aranda y a las 4 de la tarde la policía recibió el reporte de que un cuerpo sin vida estaba en esta sede judicial. El comando de la Policía Metropolitana fue informado sobre la muerte al interior de una celda de un privado de la libertad. El informe de los primeros respondientes estableció que el cuerpo de Juan Pablo presentó politraumatismos y se abrió una investigación por homicidio. Sin embargo, otra fue la versión presentada por el secretario de Seguridad de Bogotá. La información que tenemos por el momento es que tuvo algún tipo de convulsión, algún tipo de paro. Más allá de las hipótesis, hay una pregunta que crece y es cómo un custodiado por la policía falleció dentro de una URI en Bogotá. ¿Por qué no se le brindaron los primeros auxilios o protección? Que puede derivar desde luego responsabilidad patrimonial del Estado por falla en el servicio. Juan Pablo González falleció bajo custodia de la SIJIN de la policía y su muerte sigue generando todo tipo de reacciones en el país. El dictamen de medicina legal será determinante para establecer las causas de la muerte de Juan Pablo González, que perdió la vida apenas unas horas después de que le habían dictado medida de aseguramiento en su contra por este caso de abuso en Transmilenio. Operation Hook, an acronym for Hands Off Our Kids, busted 19 would-be sex predators last week. For hours, detectives posed as minors on a variety of online chat rooms and apps. All of the suspects were first to express their sexual desires, and they initiated a time to meet with the detective posing as a child. She says the detectives made clear their fictitious age, some posing as children as young as 12, and still, the men planned to meet with them for sex. The operation involved local, state, and federal law enforcement agencies. The greatest evil and the greatest threat to children is the cell phone. This is how children are exploited, this is how they are violated, and this is how these predators get access to our children. One of the men arrested, 38-year-old Mark McGill Jr., is a U.S. Forest Service employee. He showed up to the meeting site in a department fire engine with the intent to have sex with an underage girl. McGill has bonded out after posting a $30,000 bail. 12 others have also bonded out. I want to remind parents that the suspects in these cases may not fit a certain stereotype or profile that you have in mind. She said for the 19 captured in this operation, there are thousands of other sex predators out there preying on vulnerable children. It's important to be aware of what kids are doing, especially as more of them have electronic devices and access to the internet. A potential danger of being online more often is having an encounter with a sexual predator who is seeking a relationship with the child. En Bogotá, 9 de cada 10 mujeres dice sentir miedo o haber sido acosada sexualmente en la calle. Se encontró que el 90% de las mujeres sienten peligro de acoso o alguna vez dicen haberse sentido acosadas en la calle.
con un porcentaje muy alto de no denuncia. En su gran mayoría, las víctimas están entre los 14 y 29 años. Necesitamos que haya un cambio cultural, que haya un cambio de política pública en general, que se pueda tipificar para que uno pueda decir es que esta conducta es punible. Una de esas jóvenes acosada es una estudiante que se movilizaba en Transmilenio hacia su universidad el lunes 31 de octubre a las 7:45 de la mañana. Empezó como a rozarme la mano con mi pierna, como a agarrarme la pierna, y yo ya no sabía qué hacer, intenté correrme pero no podía. En mi mente solo decía como en la próxima estación me bajo sin importar que no sea mi destino. Mi hija fue igual que la otra niña, entonces ¿cuántas mujeres más en nuestro país, en Bogotá especialmente, en los articulados? 2 días después, otra estudiante de 18 años de edad que se movilizaba en un bus dual de Transmilenio por la carrera séptima denunció haber sido agredida sexualmente. Se sube un personaje con textura morena, más o menos de unos 40 años, crespo, de bigote. El agresor se le sentó al lado y empezó a intimidarla. Le mostró un cuchillo y entonces ahí fue cuando le mostró su parte íntima. Eso, muy triste para nosotros, nos sentimos muy agredidos. Este padre de familia le pide a las autoridades agilizar las investigaciones para dar con el agresor de su hija. Por ese delito en contra de las mujeres hemos consolidado un grupo que complementa inteligencia y así las cosas para de forma inmediata, de forma organizada, llevar al recaudo de la justicia a esos delincuentes que están afectando a las mujeres. Por su parte, la Secretaría de la Mujer reitera las rutas de atención dispuestas. Pueden comunicarse con la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 01-8000-112-137. Ahí activaremos las atenciones psicológicas y jurídicas. La policía de Bogotá asegura estar tras estos agresores que han generado miedo a las mujeres de Bogotá. Solo el viernes se capturaron 4 hombres por realizar tocamientos indebidos a mujeres en Transmilenio. Everyday school buses carry students across Rhode Island. But today, a driver accidentally took her students on a much longer ride than anyone expected. The First Student Bus Company says a new driver punched the right address, but the wrong city, into a GPS while transporting kids to LaSalle Academy. LaSalle is in Providence, so students were surprised to see on their GPS that they were headed far from the city. One parent told NBC 10 the kids began texting pictures of where they were, way out in the rural area. The wrong way bus ride went on for nearly an hour, long enough for at least one parent to track down the bus and demanded their child be let off. Open the door! Woman, I'm calling police! The bus driver called the police. Scituate police responded to sort out what happened. They say the new driver entered the correct street, but the wrong city, Sterling, Connecticut. The Scituate Police Chief and LaSalle Academy principal say that the children were never in any danger. A detective escorted the bus back here. The children were late for class, but safe. Nobody was being kidnapped. The driver was just unfamiliar with the route and followed her GPS. An unfortunate situation and honest mistake. Con tristeza, Elia Jiménez mira cómo su casa quedó reducida a ruinas luego de que colapsara por las fuertes lluvias. Horrible, sentimos blum, las paredes y todo el mundo corrió sin luz en el oscuro. Abajo, toda la noche lloviendo. Y hoy ya apenas amaneció, subimos y encontramos desastre total, desolación, no hay nada. Hoy estamos sacando de los escombros lo poquito que quedó, que nos puede servir para algo en los albergues. Más de 20 familias del municipio de Piojó han tenido que ser reubicadas por el riesgo de colapso de sus casas. Con todos los postes, la luz, las casas se han caído todo y no encontramos dónde nos vamos a meter. De acuerdo con las autoridades, las intensas lluvias debilitaron los cerros aledaños y el terreno, generando gigantescas grietas en las vías y decenas de viviendas. Esta vía nos lleva a Uciacurí y de aquí sale a Sabana Grande, todos esos municipios alrededores aquí. Y quedamos definitivamente incomunicados porque ya esto prácticamente se ha desaparecido. El cementerio municipal es otro de los puntos más críticos. Las bóvedas desaparecieron y quedaron convertidas en escombros. Queda uno sin palabras, realmente, sobre todo para los que tenemos personas aquí
la bóveda de mi familia y todas estas, pues se hundió mi hija que está reciente, 6 meses que falleció, y todas esas bóvedas se hundieron. O sea, es algo bastante conmovedor para toda la comunidad. O sea, prácticamente los muertos no están descansando en paz. El municipio permanece sin los servicios de energía eléctrica y gas por la afectación en tuberías y redes eléctricas. Entre tanto, la Defensa Civil recorre las zonas afectadas para censar a los damnificados. On the outskirts of Kyiv, the bridge into Irpin in the Bucha district was a lifesaver for those who managed to flee the early Russian advance. In the 7 months since these scenes, the horrors of what those troops left behind have been fully exposed, and residents have been quietly rebuilding. Mikhailina, the deputy mayor of the Bucha region, is taking us to meet residents who are rebuilding. But throughout this heavily destroyed residential area, it's a race against winter, as temperatures start to plunge and blackouts continue. Money is tight, but spirits are high. At the very least, they need to replace glass in the windows and patch up holes the size of tank and artillery rounds. Tetiana shows us pictures of her apartment's small bedroom, destroyed in March, rebuilt now. Her story is hair-raising and miraculous. Hunkering down in the basement for 10 days under Russian occupation, this is the picture of the Russian tanks arriving just 15 minutes after she fled. When we left, they were shooting at us from behind, she tells me. Now I realize what kind of a second birthday I got, what kind of a gift, because those people who left right after us were shot. As this city tries to put the pieces back together again, there's another, more sensitive, perhaps even more difficult kind of rebuilding underway. The UN Children's Fund UNICEF has placed pop-up tents full of warmth, light and care. All these children have been traumatized, and some have been forced to witness unspeakable horrors. This is Bucha district, after all, ground zero for Russia's war crimes. Eugene Lopatin is the regional manager for this program. They started to tell some really cruel things. I cannot even describe how cruel they were. Some children saw invaders raping their mother or beating their father. Ksenia volunteers as a psychologist here, seeing parents whose children have had to hide with them in silence or spend long periods with no bathroom breaks. And the body remembers this, and even after reaching safety, the child cannot go to the toilet, she says. It's the same with speech. The parents have told them to keep quiet, so the child closes its mouth and does not know when they can talk again. And so they turn to these kinds of games, and Katerina, the volunteer art therapist, says she sees them gradually come out of their shells and start to smile and connect again. They seem to forget about their inner stress when they're making something like this, says Katerina. Back in the construction zone, Mikhailina has her own harrowing story of loss and recovery. She says her first husband was killed in Donbass during the first Russian invasion in 2014. Like when you lost your beloved, you have to find a new motivation how to live, how to go on, how to feel alive again. So when I thought what would motivate me to live, I decided that, look, I'd like to have a boy called Glib, as my first husband wanted. And I've met another man and realized that plan, that's fantastic. El corresponsal de CGTN, Dmitry Maslak, presenció un breve ataque cuando visitaba un puesto avanzado ruso al norte de la ciudad de Donetsk la semana pasada. Maslak viajaba en un vehículo que transportaba ropa a los puestos del frente entre Audivka y Yasinobataya. El coordinador de ayuda explicó al corresponsal que los suministros se enviaban de acuerdo con las necesidades de los soldados de primera línea. Enviamos asistencia específica, no suministros para el cuartel general. Entregamos la asistencia a quienes la necesiten. Eso significa que cuando lleguemos a la posición, los soldados nos dirán lo que necesitan.
Estos suministros fueron recaudados por niños en Tambao. Esas casas de suministros también se enviaron desde Tambao. Fueron recaudadas por los niños en las escuelas y jardines de infancia. Бойцов много потеряли за это время. Ninguno de nuestros compañeros de equipo murió en la batalla, pero algunos soldados en posiciones cercanas perdieron sus vidas. Когда все кончится, есть какое-то... Estamos rezando para que la guerra termine pronto. Creo que casi ha terminado. Скоро закончится все. Queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros 3 diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Nos mainta turja luna jaranson y javierna de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día. Riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Telaruba junto Cubo. Just download the app. Make no mistake, democracy is on the ballot for all of us. In this last sprint toward the midterm elections, candidates across the country are making their closing pitch, and voters casting ballots in record numbers. What's happening in this country is not okay, and we are all suffering. Democrats battling to maintain control of the Senate, their majority razor thin. 35 of 100 Senate seats on the ballot. In the House, all 435 seats on the ballot. Speaker Nancy Pelosi facing an uphill battle to hold her majority. I see Democrats spending money in seats that Biden won by 20 points. New York. And why is it competitive? Cost of living, crime, the inflation. Statewide, 36 governor seats up for grabs. But all eyes on crucial battleground states. Get people to vote. Arizona, home to contested Senate and gubernatorial races. 12 of the 13 Republican nominees for federal and state office have questioned the results of the 2020 election, according to the Washington Post. Also critical, Nevada, Georgia, and Pennsylvania. Are you happy with where America's headed? One of the nation's most closely watched Senate races. Fundamental rights are on the ballot. And where 3 presidents stumped this weekend. President Biden's declining popularity, plus rising inflation and gas prices, are making it hard for Democrats to see a clear path ahead. Este año varios temas están en el centro del debate y podrían ser determinantes a la hora de elegir un candidato. En este momento el tema migratorio es un tema que favorece a los republicanos, porque los republicanos quieren presentar la imagen de que estamos ante un gobierno que es suave en materia migratoria. Sin embargo, sí, estamos en una situación muy delicada y eso se está viendo a lo largo y ancho de todo Mesoamérica. Hay un tema que, sin importar la alineación política, está golpeando más a los estadounidenses. La inflación realmente es el tema primario que mueve votos. El precio de la gasolina definitivamente no ayuda a los demócratas. Tenemos la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos. Culpar al presidente de una crisis global, pues yo creo que es también una injusticia. Ahora, ¿qué está en juego en estas elecciones si los republicanos logran ganar el control de ambas cámaras del Congreso?
Hasta ahí llegó la administración del presidente Joe Biden, por lo menos en materia de iniciativas legislativas. Entonces seguramente atacarían algunos programas de asistencia. No olvidemos que no solo está en juego posiciones a nivel federal en el Congreso, también están en juego muchas gobernaturas, están en juego las legislaturas estatales. Y a pesar de que una victoria demócrata en ambas cámaras es improbable, de ganar el panorama se vería algo así. Es probable que el presidente Biden continúe apostando por programas de mayor gasto federal. Una legislación permitiendo el aborto a nivel federal, incrementaría la presión para hacer algo sobre el tema migratorio. La inflación es global, sin embargo, durante la campaña, sectores políticos han optado por responsabilizar al gobierno. Cae como anillo al dedo al mensaje de los republicanos de que los republicanos son el partido que maneja mejor la situación económica. Pero no solo el gasto público ha impulsado la inflación. La guerra en Ucrania, la pandemia del COVID-19, la escasez en la cadena de suministros también ha contribuido. Lo cierto es que estas elecciones han sido catalogadas como las más impredecibles de tiempos modernos. What would you do if you won almost $2 billion? What would I do? I definitely would quit my job and travel. Charities and definitely take care of my family. I don't even know. That's just a life-changing amount of money. That could be the reality for someone or someones by 11 p.m. Eastern Time tonight. With no top prize winners for the last 40 drawings, Monday night's Powerball has the biggest jackpot in lottery history, an expected $1.9 billion. The odds of winning matching all 5 numbers and the Powerball are almost 1 in 300 million. But before you start making your list of exactly how you would spend it, there are a few things to consider. The jackpot amount is what you would take home before taxes if you choose to get 30 equal payments of $63 million over the next 29 years. If you decide to take the cash option in one lump sum, you'd get about $929 million. However, the IRS takes 24% right off the top, plus it's possible the state you win in gets a cut. Annuity payments are always bigger than the cash value because the lottery sponsor invests your winnings over time, which mature and earn interest annually. And the recent federal interest rates are actually causing that value to increase. But whatever you choose to do tomorrow after you win the jackpot, it's enough for you and your favorite coworkers to retire on. Probably do the payout so I can help my family and help people in need and volunteer. A silver lining for investors amid historic inflation? Series 1 savings bonds. But there are people in the economy who aren't doing well. They're actually profiting from this. Experts say the interest rates that you earn are fantastic due to the Federal Reserve's repeated moves to cool the economy and lower inflation. Analysts say demand has gone up tremendously because the I-bond is protected from inflation and it offers a safe return. So if you want to put some money into a fixed income asset that is inflation protected, I-bonds might be a great strategy for you. The Treasury Department has announced a new rate, saying it will pay 6.89% through April of next year. That's down from the bond's previously historic high of 9.62 rate, which caused demand to explode last month, briefly causing the Treasury website to crash. The Treasury said from November of 2021 till October 28th, when the deadline for that 9.62% rate expired, $35 billion in money flowed into I-bonds. So that's people with money. Experts say if you decide to invest in these bonds, here are some possible downsides that you should consider. 1. You can't cash it out for at least 1 year. 2. It takes 5 years to get the total amount of interest. 3. The incentive might be short-lived because the rate could come down as the Fed continues to take action. And experts remind you to invest wisely. So I like to tell folks, don't invest any money that you don't need for at least 10 years. For today's Consumer Watch, I'm Jen Sullivan. In the Kenyan North, the impact of 4 failed consecutive rainy seasons have been devastating. In Samburu National Reserve, long periods of drought and extreme heat waves are affecting the strongest of animals, elephants. Monsoon, a female elephant has collapsed, emaciated due to lack of food. Few moments after has collapsed in recent times.
Monsoon is the matriarch of a famous elephant family found in this reserve. But today, she's battling hunger pangs alone. Her family has been forced to migrate in search of greener pasture. So Monsoon is being actually in that bracket of where it is almost survival for the fittest and elimination for feet. So Monsoon is not actually coping up because, she has to push down a big acacia tree to munch or to actually chew very tough, branches. I suspect her molars would be very weak or just completely worn out. Adult elephants, which have no predators, roam widely to get their daily intake of as much as 52 gallons of water and about 300 kilograms of grass, leaves and twigs. But in this wilderness, water is disappearing and the grass is all but gone. This is the most devastating drought that I've seen because we have about 3 years or even more of no rains actually in this area. In these lands, grazers are the most affected. Animals like buffaloes, viewed as one of the most dangerous animals in Africa, are moving closer to human settlements in search of food. The risk of human-wildlife conflict increases as resources become scarcer for all. El lago del volcán Poás se caracteriza por tener aguas muy ácidas que en principio hacen difícil encontrar ahí organismos. Fue con un dron sumergible que expertos de la Universidad Nacional lograron captar lo que consideran nuevos insectos. Se necesitó de varias personas para manejar el equipo. Ya tenemos una posibles familias de organismos que están asociados a eso, de los que pudimos estar observando. Son organismos que andan aproximadamente entre los 13 y 15 milímetros, más o menos esos son los tamaños. Sin embargo, en esto de la entomología, incluso en la entomología acuática, es muy complejo hacer identificaciones solamente con fotografías o videos. Siempre tratamos de tener el organismo para revisarlo, porque incluso podrían ser nuevos reportes para la ciencia. Los expertos estudian además si el agua ha cambiado o si los insectos se han adaptado a las condiciones tan ácidas. Las condiciones ácidas son muy complejas para la vida, porque principalmente los insectos acuáticos tienen estructuras que tienden a ablandarse o a debilitarse, si puede decirse el término, asociado a la condición ácida. Entonces no les permite establecerse ahí a los organismos. Entonces lo interesante es que pueden estar apareciendo organismos que no hemos visto, que tal vez no hemos podido reportar en la literatura, ¿verdad? Mucha gente que ha estado trabajando en el país en cuanto a organismos de este tipo. Esperan tener una muestra de este espécimen para saber si se trata de una nueva o una especie que se introdujo al ambiente. It's a story you may think you know, but you don't. A story of the wooden boy. For Guillermo del Toro's take on Pinocchio, the Oscar-winning filmmaker produced, directed, co-wrote the script, even tried working on song lyrics with composer Alexander Desplat. It was enjoyable when it went well. Let me put it that way. Like the first one out was the song My Son, and Alexander said to me, "Oh, you should write everything." And then a little later he said, "I think you need help." Guillermo del Toro's Pinocchio plays in select theaters this month before debuting on Netflix December 9th. I always love feeling like I climb a mountain while I read, a script. Winston Duke is finding more mountains to climb. According to The Hollywood Reporter, the Black Panther and Us actor has joined the cast of The Fall Guy, based on the 80s TV series. He'll play the best friend of a past his prime stuntman played by Ryan Gosling.